Hello everybody, welcome back to today's lecture. I hope you're feeling well and may your time rest in peace. Today's lecture is about a language. It could be very important to you guys. You know that if anybody asks you that what you learn, of course you might answer, or you would answer that I learn English language. I learn English language. Of course, you might be asked many times by your own buddies or friends that where do you learn English? Why do you learn English? What do you learn English? Now this is the question. But before coming to English, let me tell you something about language. What is language? What is the importance of language? What is the advantages of a language? Where do you use language? And history of a language. قبل از اینکه ما شما بریم روی کلمه یا واژه انگلیسی بحث بکنیم، پس نیاز است که بفهمیم خود لنگویج یا لسان چی است. لسان چی موارد استفاده دارد، تاریخ و منشأ و منبع خود لسان از کجا آغاز شد، چه مقدار لسان‌های ما در سطح جهان داریم. How many languages do we have in the world, across the world. یعنی ما چقدر لسان‌هایی که در سطح جهان داریم. روی این موضوعات بحث کردیم. بعداً بحث بعدی ما The second discussion will be about English. موضوع بعدی ما شما موضوع انگلیسی خواهد بود. پس ببینیم که لسان چی است. What is language? Before coming to the point, let me put a light up on the language. Let me give you a brief introduction about the language, guys. After that we'll go forward. قبل از اینکه سر اصل موضوع بین اول بین که بفهمیم خود لسان یا لنگویج چی هست، یک معلومات مختصر ارائه میکنم. میخوایم شما را به موضوع یا عنوان آشنا بسازم. دوستان نهایت عزیز, if I talk to you guys, if you understand me right now, that is all because of English language or Dari language or Pashto language. اگر شما فعلا با ما مخاطب هستین، حرفی که من میگم یا درسی که تشریح میکنم شما میفهمین، همگیش از برکت همین لسان است. یا لسان پشتو یا لسان دری و یا لسان انگلیسی. این همگیش از برکت لسان است. Because this language create communication between two sides. این لسان بین دو طرف ارتباط برقرار میکنه. If you want to get reciprocal communication with your friends, with your buddies, of course, exactly the important task language does among you two. موضوعی مهم اساسی وقتی که شما با یک دوستتان میخواین که ارتباط دو جانبه بگیرین، پس موضوع یا وظیفه اساسی که انجام میده در اینجا لسان انجام میده. لسان ارتباط برقرار میکنه. If two human beings they understand each other, that is all because of language. اگر دو به حساب موجود انسان وقتی که با هم ارتباط میگیرن، پس همگیش از برکت چی است؟ از برکت همین لنگویج، زبان، لسان است. For example, if anybody of you doesn't know Dari or Pashto, of course you won't understand me. You won't understand my lecture. اگر یکی از شما لسان دری یا پشتو رو نفهمین وقتی که من لکچر میتم، یقینا شما با مشکل مواجه میشین. چرا؟ که موضوع یا هدف من رو نمیفهمین. Because I want to do my best to use 3 languages in my own lecture. بخاطر که ما 3 لسان یا 2 لسان در قسمت حرفایم یا کلماتم یا لکچرم استفاده میکنم. پس به این اساس همین لسان است که ارتباط بین ما شما چی میکنه؟ برقرار میکنه. All the people in the world, exactly, when they get communication, of course they get communication through language. This language, through language we can communicate with anybody. ما با واسطه لسان میتونیم با همه ارتباط بگیریم. Suppose or imagine, guys, that I know English and you don't know English, or you know English, I don't know English. Of course I can get communication. I can communicate with you people because I have to know the language. If anybody comes in Afghanistan, I mean outsider or foreigner, when they come in Afghanistan, exactly, if he or she doesn't know Dari Pashto, they can communicate with anybody, they can solve their problem properly or in a genuine manner. Because this language familiarizes him with the society, with the people, and they get mutual cooperation
or assistance with one another, or understanding with one another. Now let's come to the language, guys. We have got two different words. ما دو کلمه یا دو واژه مختلف داریم. ما یک واژه ما که هست به نام language هست و واژه بعدی ما هم به نام tongue. What differences do we have between tongue and language? تفاوت یا فرق میان دو واژه که ما با هم داریم language and tongue. چی تفاوت وجود داره؟ Language means لسان or ژبه. Tongue means زبان. Now what differences do we have? Language and tongue, it hasn't got many varieties of different with one another. با هم یعنی تفاوت‌های زیاد ندارن. They have just a bit differences of varieties with one another. Language means لسان و tongue گفتیم زبان معنا میده. Language گفتیم که these two words they have reciprocal communication with one another or understanding. یا هر دویشان به حساب ارتباط همجانبه یا دو طرفه با خود داره. For example, if I have tongue and I am not familiar with any types of formal language in Afghanistan, اگر من زبان داشته باشم با یک لسان رسمی افغانستان آشنایی نداشته باشم, of course tongue is useless for me. It might help me in testing of foods. شاید قسمت مزه غذا و گپا ما شما رو کمک بکنه, اما در قسمتی که ما بخوایم مشکل خود حل بکنیم کمک را انجام نمیده. پس تانگ یک موضوع بیفایده میشه به ما. But if I know language, got it, and I don't have tongue, of course the same thing will happen. اگر من لسان بفهمم زبان نباشه باز هم این موضوع است. پس موضوعی که ارتباط برقرار میکنه یک موضوع لسان و دوم هم موضوع چی است؟ زبان هست. Now let's see what is language and what is tongue. Tongue is a synonym, as I said to you before. قسمی که پیشتر گفتم. Tongue is the synonym form of language and language is the synonym form of tongue. Because they have got same meaning. این معنی را داره. Tongue is synonym of a language and tongue is a flexible muscular organ in the mouth that is used to move food around or for tasting. فقط گفتیم میگیم که زبان وسیله است, یک عضله است در وجود ما, یک ارگانی است در وجود ما که به خاطر چرخاندن غذا در داخل دهن ما یا به خاطر گرفتن یعنی به خاطر لذت غذا استفاده میشه. و با واسطه همین زبان است که ما میتونیم هم حرف بزنیم, صحبت بکنیم, گپ بزنیم. Language is a form of communication using words either spoken or gesture with hands and a structure with a grammar or often with a writing system. اما لسان که است, لسان وسیله فهم تفهیم است. وسیله است که ما میتونیم بفهمانیم و موضوع را بفهمیم. چی شکل نوشتاری باشه و یا چی شکل گفتاری باشه. این میتونه که لسان باشه. یک فرد شما میتونین که گفتارن بفهمونین, هم یک فرد شما میتونین که به حساب شکل نوشتاری بفهمونین. هر دوی از چی است؟ لسان language است. پس let me summarize the issue. میخوایم موضوع را خلاصه میسازم. Language it has got logical shape, hyperlogical form یا figure. خود language یا لسان ما که است شکل منطقی داره. But tongue it has what? It has physical shape. اما physical form و physical shape. اما بازم زبان که شکل فیزیکی داره. یعنی شکل فیزیکی چی معنی میده؟ There is a muscular inside my mouth by the name of tongue. Of course I can see it and also I can touch it. I can see it is seeable and also touchable. It has got physical shape. شکل فیزیکی بیمونه که من هم دیدم میتونم زبانه هم میتونم که لمس بکنم. But language it has got just only logical form. Logical figure. این شکل منطقی داره. For example, the land I live is called Afghanistan. And you know that Afghanistan, the total language that we have in Afghanistan, that is about or almost 32 or 34 languages. ما در افغانستان مثلا 32 یا 34 لسان داریم. Two of them are formal languages. دو تاش لسان رسمی است. Now, it's time that I tell you guys that we accepted that there is a language by the name of Pashto.
There is a language by the name of Dari. Got it? Most of the people, okay, they are using them in their daily life. Now my logic, my mind, my psychology، روانشناسی ما، منطق ما، my ideology، منطق ما یا دیدگاه ما امیر قبول میکنه که بله یک لسان به نام پشتو دری هست در افغانستان که بیشتر مردم استفاده میکنه. But it does not has physical shape or physical form. اما شکل فیزیکی نداره. I can't touch it, but I can feel it. I can sense it. اگر ما این احساس میتونم، در فکر ما است، منطق میره قبول میکنه که به نام انگلیسی است. We have got a language, okay, English in the world, most of the people they are using. ما یک لسان داریم در سطح جهان که زیادتر مردم استفاده میکنه به نام انگلیسی. یا for example Arabic، یا عربی داریم، استفاده میکنن مردم، صحبت میکنن، گپ میزنن. این پس منطق ما قبول کرد، فکر و دماغ ما قبول کرد. But now language it has got just only logical form. فقط شکل چی داره؟ شکل منطقی داره. Now the point is this, guys. If anybody tells you that define me what is language, just tell them language is a source of communication. Language is a source of communication. Language is a source through that we can communicate with our friends, with our relatives, with our people, with any individual who wants to talk with us through this language. Or even we can say, we can tell that language is collection of characters or alphabets, collection of standard characters or accepted characters or letters, that through that we can communicate with all the people. پس language لسان مجموعه از سمبول هاست، مجموعه از کرکتر هاست که با واسطه از اون ما میتونیم با مردم ارتباط بگیریم. یا به خاطر یا خلاصه میگیم که لسان مجموعه از کلمات یا حروفای استاندارد یا قراردادی هست که به خاطر فهم تفهیم به کار میره. لسان ما با این خاطر استفاده میکنه. مجموعه از کرکترها چی میگه؟ مجموعه از سمبول ها چی معنی؟ Standard characters or letters, it means that in English language we have 26 letters. In Dari we have 35 letters. For example, in Pashto we would have 45 letters. ما در دری و در انگلیسی هم یک لیتر داریم. Now if I talk to you guys, if I talk to you, if you understand me, got it? Now it is all because of 26 letters that we have them in English, or 35 letters that we have them in Dari. Because these letters make words, make sentences, make paragraphs, makes letters, each and everything. And it has a standard figure. It means a standard figure. For example, anybody knows this is a letter. If I go abroad, anybody knows this is الف. هر کی میفهمه کی حرفی چی است، حرفی یا است، یا به طور مثال حرف الف مد است. هر کی میفهمه. Now, if I go abroad, everybody knows this is A. It's not different. In the region, out of the region, or in the world, everybody knows this is A letter. This is standard A. Therefore, we call standard letters or accepted letters. و می خاطر ما شما ایده میگیم لترها یا حروفای استاندارد و قبول شده در بین مردم، در بین جهان قبول شده، استاندارد معیاری است. Nobody can bring changes. Those who are working based on English literature, of course, they can bring changes in English vocabs, grammar, or other things. او کسایی که در بخش ادبیات لسان انگلیسی کار میکنن، روی تعداد و تاریخ لسان انگلیسی کار میکنن، میتونن که باز ما تغییرات بیارن، مشکل نداره. Generally and totally, we have 7,000 languages across the world. 7,000 languages in 200 countries. در 200 کشور دنیا ما 7,000 یعنی 7,000 لسان داریم. Among 200 countries. 200 کشور در سطح جهان است که در بین 200 کشور ما 7,000 لسان داریم. 1,200 of them are formal languages.
1200 از این لسانهای رسمی است formal languages and 7 of them are international languages. یعنی باقی ماندهشم چی است؟ لسانهای بین المللی است. 7 international languages, 1,200 of them formal languages, and totally we have 7,000 languages in the world. 7,000 لسان این مجموع لسان‌هایی است که در سطح جهان داریم. Now this is the total amount of languages in the world. 1,200 of them are formal languages که 1200 از این لسان‌های رسمی است، 7 لسان‌های بین المللی. لسان‌های رسمی به این معنا که مثل که در افغانستان ما شما لسان‌های زیاده داریم، 32 یا 34 لسان است که او در لیست از این میآید و این که 2 لسان که دری و پشتو است رسمی هست، بازموی در جمله 1200 لسان‌های رسمی جهان میآید و 7 هم لسان بین المللی است. لسان‌هایی که رسمی میشن بین المللی میشن یقینا یگانه چیزی که رول بسیار مهم اساسی دارن روی بین المللی شدن یا رسمی شدن خود لسانی که خود نفوس است، قدرت است، اقتصاد است. مثل لسان انگلیسی است. یقینا ایالات متحده امریکا است در اکثریت ممالک خارجی و کشورها به حساب در منطقه و در جهان سیاست خود داره، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه سیاسی و هم روی موضوعات فرهنگی کار میکنه. پس به مو اساس لسان رو به طرف بین المللی شدن یا رسمی شدن میره. دیگه لسانایی که رو به طرف بین المللی شدن است، یک لسان ترکی هست و دوم هم لسان هندی هست که دو لسان یعنی رو به طرف بین المللی شدن است. یعنی مردم علاقه بیشتر پیدا میکنن تا این دو لسان استفاده بکنن، صحبت بکنن. مثل ترکی است 5000 بورس سالانه به کشورها کمک میکنن، جوانها را میخواین، 1 سال حتمی بالایشان لسان کار میکنن، سال بعدی اون تحصیل خود ادامه میدن. Now let me tell you something about the history and the origin of the language. به این که راجع به خود منشأ و مبدأ خود لسان صحبت بکنیم که اولین لسان در جهان کدام لسان بود. When آدم علیه السلام came from paradise to the ground, وقتی که آدم علیه السلام از بهشت به زمین آمد, the first word that was used by him that was Alhamdulillah. Now if we think Alhamdulillah is related or depend to belong to Arabic language. پس اولین کلمه که به نام الحمدلله بود مربوط لسان عربی میشه. Now it is time. Now I tell you guys that Arabic could be a God created or God's made language. یعنی لسان عربی میتونه که یک لسان باشه که از طرف پروردگار اکثر میگیم که خلق شده یا به وجود آمده. نخستین لسان. This was the first language in the world. Now, if we have 7,000 languages in the world nowadays, اگر ما در سطح دنیا 7,000 لسان داریم, that is all. How this amount of language created? این مقدار لسان چطور به وجود آمد؟ The amount of this amount of language or 7,000 languages were created by through people migrations or movement from one place to another place, and they made different words, different structures, different language for their own self, and they were using them. در اون زمان به حساب علمی لسان‌های مختلفی که به وجود آمد از نگاه از اثر مهاجرت‌های مردم به وجود آمد. تعداد مردم از یک جا به جای دیگه سفر می‌کردند و به حساب از خود لسان‌های مشخص و مخصوص خود می‌ساختند. For example, a group of people, they were using, for example, a particular name for a particular object or thing. مثلا گروپ از مردم جمع میشد به خاطر یک شی، یک موضوع، به حساب یک نام، یک اسم میگذاشت. مثلا ما میگیم به طور مثال for example یک تعداد مردم جمع شدن، نام یک شی یا یک object گذاشتن stone، سنگ. اما تعداد مردم دیگر نامش گذاشت سنگ، اما دیگر مردم نامش گذاشت دیگه. پس اینمی اثر مهاجرت های مردم که از یک جا به جای دیگه سفر کردن، اینمی تعداد لسان ها چی شد به وجود آمد. دوست عزیز. Now guys, this was the story of the language. It's the history of a language, the origin and the source of the language. اینی منشأ و مبدأ خود لسان بود دوستان نهایت عزیز. This was a brief introduction about the language. Now let's come to this point that how many this language is divided into two categories, into two groups, into two class. لسان به صورت اون به دو دسته تقسیم شده. یکی لسان هست میگیم که according to form از نگاه شکل و number two according to meaning از نگاه معنا. A language by its own self divided into two categories. لسان در حقیقت به دو دسته تقسیم شده که از نگاه شکل، فرم شکل و دوم از نگاه معنا meaning.
According to meaning از نگاه معنا it divided into three categories به سه دسته تقسیم شده. Number one, colloquial language. Colloquial, no, do not sound it or do not pronounce it colloquial. Colloquial. Colloquial language. Colloquial language means لسان مهاروی یا گفتگویی. Courtesy language لسان ادبی یا گرامری. And the next one is demonstrative language. Language, according to form, divided into three categories. Number one, colloquial language. Number two, courtesy language. Number three, demonstrative language. Now let's begin from colloquial language. What type of language is this? Colloquial language, it is clear from its own name. بی خود colloquial language لسان محاوروی یا گفتگویی لسانی است که از نامش تعریف است. This type of language is used, actually we use from this type of language in our daily conversation or speaking. When you talk to your friends, when you talk to your relatives, when you talk to who are around you guys, when you talk to them, okay, this type of language could be colloquial language. Because in colloquial language, okay, we do not observe the grammar points, the grammatical points. We do not observe grammary. We do not talk grammary or grammatically. Therefore, guys, in colloquial language, this type of language is used in our daily conversation or speaking, and we never observe the grammatical points in our speaking, in our sentences, in our words. And the clear example of this language could be our own native language or mother tongue. این اول لسان که از نکات گرامری مادی مراعات نمیکنم. قسمی که پیشتر گفتم که از نامش به حساب روشن است، هویدا است که گفتگویی است، محاوروی است که ما صحبت میکنیم، گپ میزنیم، نکات گرامری مراعات نمیشه. مثال واضحش اینه لسان مادری خود ماست که با دوستتان، با اقاربتان یا کسایی که در شهر اطرافتان است زندگی میکنند و بوده باش میکنند، شما حرف میزنین، همین لسان گفتگویی است. The next one is courtesy language. This is the opposite. This is the opposite of colloquial language. این مخالف colloquial language لسان گفتاری است. لسان ادبی یا گرامری برش میگیم. It could be a grammatical language. هم میتونه لسان گرامری باشه. This type of language, in this type of language, we observe the grammatical points. We observe the grammatical points and we speak or talk, communicate or write something grammatically. این بازم کدام لسانی است که نکات گرامری رو ما مراعات میکنیم و مکمل نکات گرامری مراعات میشن و صحبت میکنیم یا حالت نشته میکنیم یا هر بخشی که باشه یقین نکات گرامری یا ادبی چی میشه رعایت میشه دوستان. The clear example of this language could be magazine, newspaper, journals, books, got it, okay, articles, essays. Okay, when you read them, when you study them with yourself, of course that you will be impressed by that essay or topic or sentence or paragraph, because the way that was written, that was great. This is the thing, our daily speaking, our daily conversation is totally different what we have inside the book. یعنی گفتار گپ که ما میزنیم کاملا متفاوت است نسبت به چیزی که ما داخل کتاب داریم. وقتی کتاب مطالعه میکنیم میفهمی که چقدر به حساب خواندن و you will get interest, you will enjoy from your own reading. When you think the way it was written, God, that was wonderful or fascinating. هر چیزی که بخونید در کتابی به علاقه پیدا میکنید. چرا نکات ادبی، گرامری، capitalization, punctuation, each and everything is in a proper way, in a standard manner. The next one is demonstrative language. Demonstrative language, this type of language will be done by facial gestures, by smiling, frowning, body language, arm cross, living, giving someone the finger, shaking hands, head, shoulder, legs. This type of language, it is clear from its own name as well, too. ببینید این هم از نامش واضح است. اشاری از حرکی. Each and everything will be done based on a particular movements that we have. For example, okay, when you're smiling, it is a kind of language. Okay, anyone who is in front of you exactly, he understands that he's interested to talk to me. Or for example, if you shake your hands, if you move your hands, if you move your head up and down, okay, if you move your head left and right, God, okay, everybody knows. For example, if I'm agreed with someone, if I'm agreed with anybody or with someone, of course, if I move my head ups and down, it means, or ups and down means what?
ups and down means that I'm agreed with you. I agree. If I turn my head left and right, of course it means that I offered, I replied it negative. Therefore, guys, by this, okay, of shaking hands, okay, each and everything will be understood based on demonstrated manner. یعنی همه چیز توسط حرکات اشارات گپا چی بشه انجام میشه. For example, when you go road, when you go street, of course you might face with traffic signs. وقت شما سرک میرین یا کدام جای دیگه میرین با علامه های ترافیکی مواجه میشین، روبرو میشین. میفهمین گپا چی است چی نیست. The next one is language according to meaning. Now, according to form, divided into three categories. Now, let's scan from a language according to meaning. According to meaning, it divided into two categories. Number one, language in common meaning, language in proper meaning. Language in common meaning, common and language in proper meaning. There is no need to make, it means you have to memorize all these issues word by word in a literalized manner. No, there is no need of that. If you want to learn something A to Z without being any kind of problem or doubt، اگر شما میخواین که یک چیز را خوب دقیق و صحیح بخوانید دوستان نهایت عزیز، شما نیاز نیست که هر چیز کلمه به کلمه حفظ بکنید. اگر شما if you analyze the title، اگر شما همین تایتل analyze بکنید، تجزیه بکنید، okay، title gives you concept، title gives you concept، title gives you sense، title gives you meaning. خود تایتل عنوان به شما به یک معنا میده. Language in common meaning، لسان به مفهوم عام، لسان به مفهوم خاص. عام means all the people، خاص means a particular a specific group of people. عام بیمانه که همگی، اما خاص بیمانه که یعنی گروپ مشخصی از مردم. Language in common meaning, this type of language is understandable for all the people, to all the people. Everybody knows. Everybody knows. Educated, uneducated people. یعنی دی نوع لسان کس لسان است که همه مردم میفهمن، چی باسواد است چی بیسواد است. Everybody knows. For example, if I go masjid, if I go home, if I come to the office, of course there is a picture, there is a photo, there is a notice of mobile or shoes, got okay. There is written that please pull out your shoes before entering. Or please keep your phone in silent mode before entering to the masjid. All educated and uneducated people, when they come, exactly they know there is a picture of mobile and that was crossed. Or that is crossed. It means do not enter your mobile. If you enter, keep it in silent mode. Or if there is a picture of shoes, got okay, that is crossed. It means that please take out your shoes before entering to the masjid. You're entering to the masjid, of course. Did you get the point? This type of language is understandable for all the people, all educated, uneducated people. Everybody knows about that. The language in proper meaning means what? Language in proper meanings are a particular, a limited types or rate of people in society, they are familiar with this type of language. For example, there isn't any photo, there isn't any picture, there isn't any figure or illustration, okay, in back, on the back of the door of the masjid. هیچ چیز دقیق به دروازه مسجد به نام تصویر چیز وجود نداره. There is just written، فقط یک نوشته است که for example there is a quotation، یک نقل قول است، به طور مثال یک بیانیه یک statement است که please take out your shoes before entering. There isn't any photo, there isn't any figure or illustration. در اونجا تصویر وجود نداره. But when the people they come, exactly uneducated people, they do not understand that one properly because there isn't any picture, there is actually no common language was used there. هیچ لسان به مفهوم عام استفاده نشده. پس همه each and everything was written or is written okay by letters, by alphabets. همه چیز توسط حروف نوشته شده. پس just only proper people they will understand it.
فقط مردم باسواد میتونه کوره بفهمه. یا در یک دفتر میرین کلان جلوشته از دور دروازه، یک فرد که بی سواد باشه می نیم ساعت دروازه رو میپاله و نمیبینه که در پشتوش اینجا کلان نوشته از دروازه. چرا که او به حساب لسان به مفهوم خاص است که خاص مردم میفهمن. Now for example if I'm speaking English، اگر من انگلیسی فعلا صحبت میکنم شما میفهمین یک لسانی است که به مفهوم عام است یا خاص است. اما یک فرد که با لسان انگلیسی آشنایی نداشته باشه if you play my movie if you play my video of course he won't get anything from my video. هیچ چیز از به حساب از ویدیو یاد گرفته نمیتونه، از موضوع خود آگاه ساخته نمیتونه، چرا که لسان به مفهوم عام نیست، لسان به مفهوم خاص است. The topic is finished guys. دست ما تمام است دوستا. We had discussion. Okay, now let me summarize the topic. That if we talk or discuss about the importance or advantages of a language in our life or in this video, if we talk about that more than an hour, more than 2 hours, 3 hours, 4 hours exactly, that might not be endable or finishable guys. You know about the main importance of language, that it facilitated our life. Easily we can communicate with someone, easily we can solve our problem, easily we can come to the conclusion, easily we can come to the outcome. That is all because of language, that Allah made it for us. That's so great guys. And also in previous video I talked about when anybody wants to learn English exactly, I made you familiarized, I made you familiar with all these following skills: reading, writing, pronunciation, accent, each and everything. Have a nice day, have a good day guys. Study it, study with yourself, self-study, do self-study, do not waste your time because we are still living in a consumer society. Have a ball.